بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في عد تنازلي وفاجئونا بدأوا الحين في مقدمة راح أخليكم تسمعونها. أهلا وسهلا. هلا والله اشتغل البث إن شاء الله يشتغل. أيوة بس أهلا وسهلا. هلا والله وغلا بالجميع. حياكم الله جميعا. راح نسمع المقابلات اللي بأول شيء بعدين عاد نشوف الفعالية مع بعض. الفعالية إن شاء الله باقي لها 15 دقيقة. حي الله الجميع. معكم أبو عابد 3 جيمينج. أهلا وسهلا. بسم الله. 3 جيمينج. أهلا. بسم الله. Power up the shields in time. But it's good to see that you've gotten better since you've died. Yes, I feel great. Welcome to GAMESCOM. This is your first time here. It's my first time in Germany. Yeah, this is awesome. So you have no idea what to expect. I have no clue. Okay, well, you know, طبعا يا شباب يقولون ما ندري ايش السالفة. مثلي أنا، أنتم تسألوني أنا برضو نفس الشيء ما ادري ايش السالفة. بإذن الله أنا بنعلمكم. Should be a lot more of that, a lot more to love. If you guys haven't seen what's going on here yet, all that's really been let go so far is just a little, just a sousson of a teaser for people to watch at home. And if you haven't seen it, check this out because it'll get you pumped. طيب بإذن الله إذا وصل عدد المشاهدين 5000 راح نختار اثنين نعطيهم إن شاء الله كرت شاشة 1080 بإذن الله. أبو عابد نتكي في بثك ولا في بثهم؟ أنا أبث عندهم الحين ما أبث قناتي ترى يا حبيبي. طيب خلونا بس نضبط كل شيء. بسم الله يلا نبدأ. الصوت تمام؟ ممتاز. اوه سويفتي. هذا كنت اتابعه انا زمان. I'm pretty pumped after that. Amazing PC gaming, man. I mean, if Sam and Dave's Hold On I'm Coming doesn't get you hyped, then we have something for you. It's weapon grade hype. He's so infectious that he's normally under quarantine, but he's escaped. This is Swifty. Swifty, welcome to Germany. What's up? It's awesome to be here, guys. I'm super excited, super pumped, super excited to see what this announcement is. Have you been to these Nvidia events before Gamescom before? Well, I've been to a couple. I went to the Nvidia Shield, the release, or you know, the announcement, and that was. نعم يا عبد الله نعم. 1080 جي تي اكس بإذن الله. 50,000 people watching. 50,000. I'm nervous right now. I've never been on a live stream with that many people on. لا يرى كان شوي بس. That many people. Last time I checked before I got up here, I was like, whoa, 53,000. I really wish you hadn't said that number. Now I'm a lot more nervous. So thank you for that, Swifty. We're pretty pumped to be here. Have you? أنتم سووا شير يا شباب وسووا لايك عشان بس ينتشر البث ويوصل العدد المطلوب. 400 الحين تونا بادئين بإذن الله يجي العدد بإذن الله. ما أدري وليد حياك الله. المقطع نزل بقناتي ولا لا؟ طبعا هذه مقابلة مع أعرف أنا هذا يوتيوبر وستريمر سويفتي. يا رب أفوز. الله يحييكم جميعا. يا هلا والله وغلا. يا أهلا وسهلا. نزل مقطع الحمد لله كويس. حي الله الجميع. الصوت متأخر. لا الصوت متأخر يكون من اليوتيوب. سوي ريفرش بس للصفحة يضبط. الحين 500 خلاص ما بقى شيء إن شاء الله. بإذن الله نوصل 5000 بإذن الله. طبعا شوفوا العد التنازلي تحت هو الفعالية. العد التنازلي باقي 13. الحين مقابلات ناخذ ونعطي معكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا والله وغلا. طبعا يا شباب اللي ما اشترك يشترك لأنه قناة انفيديا بشكل دوري ينزلون بثوث. أنا أحيانا نزل فورتنايت. الشباب ينزلون ألعاب ثانية. وش السالفة الحين؟ فعالية جي فورس راح يعلنون عن كروتهم الجديدة بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله عبد العزيز. أهلا وسهلا. كيف أفوز؟ انتظروا الحين يا شباب خلونا نوصل 5000 وابشروا بإذن الله. تفوزوا في ايش؟ في كرتين باذن الله نعطيهم اياه جيف اواي اذا وصلنا 5000 مشاهد باذن الله. باذن الله. الله يرزقنا يرزق كل واحد باذن الله. طيب وضع الكام هنا كويس يا شباب ولا غيره؟ اغير المكان ولا كويس مضبوط؟ وانا ما ودي اني اتكلم اثناء الفعاليه بزياده قاعد اخرب عليكم الوضع. يا رب افوز. كويس كويس تمام. كرتين 1080 باذن الله 1080. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صايم بس أذن قبل شوي يا مجرم.
الحمد لله اعلان عن الكروت الجديده ان شاء الله باذن الله. طبعا قبل شوي يسالون واحد يقولون عندك فكره شو بيصير؟ قال لا نفس الشيء ترى انا يا جماعه مثلهم ما ادري شو السالفه. هل هناك ترجمه عربيه؟ انا بحاول اني احاول اني انقل لكم اللي اقدر عليه باذن الله. شبعت من الفطور يعني شوي ما هو مره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو عابد كيف التوتر خف الهم؟ لا ما في توتر الحمد لله متعودين لعبتنا البثوث لعبتنا يا بدر. شو يعني كروت؟ كرت الشاشه هذا اللي ينقل لك الصوره، فكل ما صار كرت الشاشه حقك قوي كل ما صارت اللعبه عندك شكلها افضل. لا تجيب العيد ابشروا باذن الله. هذا سويفتي كنت زمان اتابعه ما شاء الله الى الحين، انا ما توقعت انه الى الحين. وين اوبلز؟ اوبلز حاضر الفعاليه هنا، دوروا يمكن تلقونه. هو نفسه جرافيك كارد اي نعم. اي موفق حبيب قلبي والله. شروط المسابقه بس يوصل عدد المشاهدين 5000 بس، ما في اي شروط ثانيه. وراح نختار 2 منكم. فوزني يرحم والديك، مو بأنا اللي بختار، الكمبيوتر بيختار ان شاء الله باذن الله. الصوت ما طالع. انا شايل اصواتهم لانها مقابلات مع ناس برا يعني. تبغون نسمعهم؟ يلا بسم الله. 27 cents, but الفعاليه باقي عليها 10 دقائق. 10 دقائق يا شباب. You know, I've actually heard a lot about How are you? Alhamdulillah. So I have heard, I'm very, very pumped about that game as well. Coming from, well, I'm from the hacker industry, so we really enjoyed the cyberpunk era and everything like that. But I am super excited to demo all sorts of video games. This is my first time in Germany, so I want to know from you, since you live here in Germany, what should I do? الشحن على حساب مين؟ الله يهديك يا محمد. أنت فوز الحين ويكون خير بإذن الله. أنت يعني طلعت أنت اللي فايز. What, gummy bears? What? Yeah, that's kind of sweets, but اللي معهم سوري. Maybe walk around. Cologne's a pretty nice city, but yeah, just enjoy the German lifestyle in general. Well, I definitely intend to enjoy. كيف يتم التوزيع؟ أنتم لا تشيلون هم يا شباب، لا تشيلون هم. هذا شيء ما يخصكم أنتم. هو إذا فاز أحد منكم إن شاء الله راح بيوصله بإذن الله. كم تتوقع الكرت الجديد؟ والله ما أدري. منور أبو عابد نورك. شوفوا البث الأساسي 70,000 يا شباب، البث الأساسي 70,000 وصلوا. يلا أنتم وصلونا إن شاء الله 5000 شير. كيف أشترك؟ بس وجودك اشتراك يا حبيب، وقتها إن شاء الله بنعلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا شباب تشوفون تحت في عد تنازلي، ما أدري واضح عندكم ولا لا. باقي تقريبا 9 دقائق على الفعالية. الحين مقابلات. أنا أصلا ما عندي. يوصل كل مكان إن شاء الله بإذن الله، يوصلكم كل مكان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 700. كل ما لنا نرتفع يا شباب، كل ما لنا نرتفع. هو ترى إذا تعدينا 1000 إن شاء الله ننطلق مرة واحدة. نبي كرث الطيب بإذن الله. الفعالية تقريبا ساعة ونص. أنتم يا شباب تسألون، الواحد منكم يسأل أسئلة كأنه فاز، يقول أقدر أركب على جهازي. اصبر طيب أنت فوز الحين وأبشر باللي تبي. سويت شير متابعينك من الإمارات. ونعم والله. والله بعيدة 5000 تكفون قللوا المشاهدين يا حبيبي. فصول ان شاء الله انه هو الناس الحين فطور وكذا عشان الصيام. ان شاء الله بنوصل باذن الله. مطولين ان شاء الله. اذا قربنا 5000 يكفي باذن الله. انتم شيروا يعني الحين، لو كل واحد منكم شير 2 3 وصلنا للعدد هذا بكل سهوله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ينفع افوز اهديك اياه وينفع. ان شاء الله. الوضع البطيء موجود، اللي يقول الوضع البطيء موجود. سويت شير في جروب العائله كفو.
عدد قناة من هذه قناة انفيديا الشرق الأوسط. ينفع كرت شاشة للجوالي؟ أنت ترى يا دربحة تضحك، ترى فيه بالجوالات الحين في أشياء خاصة يعني تشغل الألعاب الأنواع الجديدة يعني. من مسوي لايك لين يوصلني الكرت سب. طبعا مقابلات يا شباب، مقابلات العرض نفسه إلى الآن باقي 7 دقائق نسولف معكم لين ما نعرف يا أحمد السلطان أي معلومة، أي معلومة ما نعرف. كيف الشرق الأوسط وجانب أنا أجنبي؟ أنا بنقول لكم الحدث الأساسي يا شباب. يا أخي كثير 5000 عم تمزح؟ ليش كثير؟ ليه في بثوث توصل 5000 الحين؟ ما بدينا إلى الحين، ما بدينا الحين وحنا 700. متى يوصل لي الكرت كفو فايز؟ ما أدري عاد متى يوصل. يريد 5000 لايك يجي. لا مو ب 5000 لايك يا شباب، 5000 مشاهد. لو وصل عدد المشاهدين 5000 مباشرة كرتين بتيجي 2 منكم بإذن الله. باقي 6 دقائق الآن. إذا لايكات أكثر مشاهدات طبيعي، ترى أنا بثوثي دائما اللايكات أكثر مشاهدات، شيء طبيعي. في ناس يعطي لايك ويمشي، الله يعطيه العافية. ما أعرف أي معلومات يا شباب، معكم بنقل لكم الحدث وبحاول إني يعني أنقل لكم بالطريقة الصحيحة إن شاء الله. وأنتم عاد تمشون لنا بعض الأشياء. كنسل الكرتين، خذ الكرت الجديد. والله مو بيدي الموضوع، لا تبشرون والله. لو بيدي أعطيتكم كلكم كروت، بس عاد ما أقدر. ارحبوا بعابد. لا ليمون أنا والله. الحين الحساب هذا رسمي، نعم هذا قناة انفيديا الشرق الأوسط، قسم الشرق الأوسط حقه. ايش رايك انت قاسم الكرت نكسره نصين؟ ابشر سم. طبعا دائما بالمقابلات هذه يا شباب انا ودي اشغل لكم، لكن دائما بالمقابلات هذه ما يعطونكم معلومات، مقابلات بس كذا. انا عندي كرت، الله يعينك. اهلا وسهلا حياك الله. I'd like to win باذن الله. الشروط بس تواجدك، ما في اي شروط يا شباب، ما نعقد حنا المواضيع ان شاء الله. عرفنا عن نفسك. معكم عبد الله ابو عابد، يوتيوبر ستريمر، الحين ضمن فريق انفيديا الشرق الاوسط باذن الله. انه يعني بثيت لكم المره اللي راحت فورتنايت، هذا البث الثاني. البثوث الجاي ان شاء الله فورتنايت باذن الله. فوزوني يرجوكم. طيب كارت 1080 يا جماعه، ممتاز. الحين 800، كل ما نزود 100 يا شباب. والفعاليه راح تقعد ساعه ونصف الى ساعتين، فالموضوع ان شاء الله بسيط باذن الله. يا رب اكسب ان شاء الله، تكسبون باذن الله. وش نوع كرت شاشتك؟ انا 1070 تي اي حاليا، ماشي معي تمام، وباذن الله اني بزوده باذن الله. الحين بيعلنون يا شباب، الحين العد التنازلي خلص صح؟ المفروض انه خلاص. لا 3 دقائق باقي، 3 دقائق. But yeah, I usually just shoot from the hip. I don't usually work from any architectural plans or anything like that. Just a lot of I like to do a lot of research with like if I'm building something that has you know where I can get a lot of باذن الله تكسبون كلكم. I don't know, like pics from where you know where I can resource pictures and stuff like that. Like this project that's going to be unveiled in here. أنا 1070 تي اي يا شباب، تي اي. Had a lot of Mayan-based stuff. So yeah, I use a lot of reference from the internet and stuff to get inspiration. But for yeah, like يوصلون كل مكان ان شاء الله، كل مكان، لا يهمكم التوصيل. بعض الناس يسأل عن اشياء كأنه خلاص فاز وخلص. اصبروا يا شباب اصبروا. اوبلز ترى حاضر هنا، اوبلز اللي يسألون عن اوبلز حاضر موجود هنا، ممكن يطلع الحين بالكاميرا احنا ما ندري. دوروه مع الجمهور تلقونه.
ايش اسوي عشان افوز؟ بس تكون متواجد، بس وقتها ان شاء الله نبي نختار 2 منكم باذن الله. على خالد جيمز حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف نشارك؟ لا يمدي ان شاء الله، يمدي 5000، واذا قربنا من ال 5000 يكفي باذن الله. عابد احمى اهلا نذر. باقي دقيقة ونص تقريبا. بدينا شكله. دوروا اوبلز يا عيال، دوروه. حد شوفه منكم؟ انت ليش معصب؟ لا والله مو معصب، ملامحي بس عصبية بس. نص دقيقة يا شباب، نص دقيقة. يا رب افوز باذن الله، تفوزون كلكم باذن الله. هو بس شكل الحلاوة موجود ان شاء الله. ندور نلقاه الحين. اذا طلع اوبلز برنت سكرين كلكم، اللي يلقى اوبلز على طول برنت سكرين ويرسل لنا الصورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Shannon, it's so nice to see you. Well, hi, I'm back. What? What? I thought we were going to have a secret Are we handshake doing a for a secret moment. handshake? That's Okay. a secret. We Nobody didn't tell practice anybody. beforehand. Yes, we did. We're super Don't good at this. lie. Shannon, how's the mood out there? Oh my God, everybody is so hyped. I am so stoked for this entire thing because, well, I've never been here. So I was given some tips. I was also given some tips by Gassy Mexican. ما شاء الله 1000 الحين يا شباب، 1000 مشاهد. So that's good because you put me in Destiny too and I can kick some major, you know. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. You put me in Fortnite and I'm not very good. So it was really nice to get a few tips from him. لو كل واحد منكم يسوي شير الأربعة بس، 4 والأربعة ذول يجون صرنا 5000 ولا شيء. ولا شيء يا جماعة. خلاص الحين فعالية بتبدأ يا شباب. لا موجود اوبلز ان شاء الله موجود حاضر. بروح واجي لا تعلنون عن شيء سب. اصبر لك انا ابشر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوي ترجمة، اسوي ترجمة باللي اقدر عليه ان شاء الله اذا بدا الحدث. الى الان ما بدا يا شباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميع. التواجد مهم، تواجدكم مهم يا شباب صحيح. So you got to actually talk to some people out there. I got to talk to Ron Christensen, a modder. He built a case that you already saw that you're pretty excited about. And as I understand it, we're actually. وش السالفة؟ السالفة الحين إن شاء الله حدث جي فورس بإذن الله. No, you can't. You work for us. That's a conflict of interest. These are ethics. So you guys can get involved with that. There's plenty of ways. عابد حبيب الملايين، حبيب قلبي والله حياك الله. كيف طريقة الفوز؟ بس تواجدك، يكفي تواجدك إن شاء الله بدون أي شيء. ترجمة نار يا هنتر. نايس. أنا دزيت المقطع ل10 أشخاص كفو. وصار على كرت حقك ركبته. أريد الكرت عيدية بإذن الله إنه 2 معنا بيفوزون بإذن الله إذا وصلنا 5000 مشاهد. الحين 1000 1100 1100 الحين يا شباب. كل ما لنا نرتفع. بياخذون مقابلة مع اوبلز والله ما أدري. وسالفة الجرين سكرين مو جرين سكرين، هذا شعار انفيديا أخضر. نشرت ال 21 كفو انشروا يا شباب أكثر. الحين 1112 اللي أنا أشوفه طبعا. كم شخص يفوز؟ شخصين بيفوزون بكروت شاشة. أنا دزيت ال 70 ماكو كفو والله كفو. نشرت 30 كفو. إيه اجلد النشر خلوه يوصل. ليش الناس يقدرون وإحنا ما نقدر؟ كنا ترى أول ما بدينا 200 تقولون وين تونا، الحين أشوف وصلنا ما شاء الله 1100 وشوي. تقصدون صالح اوبلز؟ اي اوبلز موجود هنا حاضر الفعالية هذه.
الكرت راح يكون 1080، اثنين راح نعطيهم 1080. نشرت ال100 نشرت ال50. كفو 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 يا عيال كفو. احنا بالترند صح؟ موجودين بالترند الحين المفروض. خلي بدخل الترند اشوف انتم ما شاء الله موصلين ترند ولا لا. المفروض انه بالترند. موجودين بالترند. يلا وصلونا ترند يا عيال. ما احنا بالترند الحين. لازم نوصل ترند عشان يجون ناس من برا بعد. احبك ابو عابد حبيب قلبي والله. الله يسلمك. الله يعطيك العافيه. بدت الفعاليه يا شباب. بسم الله. كيف نوصل ترند؟ اكثر بس اكثر مشاهدين. بسم الله. منو مسوي المعرض؟ هذا بجيمز كوم. كفو كفو. احنا 15 بالترند نوصل الاول ان شاء الله. اذا ارتفع العدد اكثر من كذا باذن الله بنوصل. كيف تعرف انك وصلت الترند؟ ادخل الاحداث المباشره في كذا الاحداث المباشره ومن الجوال لايف ترندنج او زي كذا. والله يا جماعه الكروت هذه يعني بيصير شيء احسن من 1080 تي اي. متخيلين الشيء هذا؟ 1080 تي اي احنا قلنا خلاص ما في شيء احسن منه. ما شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اوبلز ان شاء الله نلقاه الحين صدق. اذا لقيتوه برنت سكرين وارسلوه لحساب انفيديا الشرق الاوسط. كيف طريقة المشاركة؟ التواجد فقط. I'm all alone. Shannon had to go and talk to other more important people, but I'm still here. You're still here, and the great news is you can get involved. Like I said, we're going to be showing off some stuff that probably going to blow your mind. كرت يصير على اللابتوب؟ لا احنا في الترند. الله بس نبي نرتفع زيادة بعد يا شباب. موجودين بالترند. الله صرنا 10 على ترند. كفو كفو. صح ترند المصري صح عليك. يلا يا شباب شير. ترى زر الشير ينفع. لا تقول انا ما اسوي شيء انا لحالي. واحد من هنا واحد من هنا. شرط 70 كفو. صوت المراسل متاخر؟ لا اليوتيوب احيانا يصير فيه تاخير بالصوت بس سوي ريفريش يضبط عندك. وين الفعاليه؟ بعد بتبدا بعد شوي. قاعدين ننتظر احنا. نشرت 289 كفو. 16 على ترند. دزيت لامي. احلى ما شاء الله عليك. زين احلى ناس والله. شوفوا يا شباب 136 ألف اللي موجودين. بس عندنا يعني يغلبوننا ليش؟ اللايكات 1100 يا شباب. اعطونا اللايكات وشير. العاشر على ترند العراقي ما شاء الله. طيب هذا نفس المقطع اللي قبل شوي. عادوه. inspired by gamers. يا الله هالجهاز هذا انا امنيتي عندي جهاز زي كذا ملون و ان شاء الله. على السعودية شدوا حيلكم. 15 في المغرب. كفو كفو يا شباب. العاشر على العراق. الأول في فلسطين. البث مو متأخر يا شباب. Hey everybody, I am back again here in the keynote hall, which is amazing. It is packed in here, and I am joined by Tudor. Hi, how are you doing? إلى الآن مقابلات يا جماعة. إلى الآن ترى ما بدأت الفعالية. ترند العاشر. كفو. الحين 1200. تذكرون يا شباب يوم إننا 200 تقولون ما نقدر. شوفون صرنا 1200 يعني زدنا على ال 200,000. متى تبدأ الفعالية؟ شوي إن شاء الله دقائق وتبدأ. الحين مقابلات بس. Very interesting things, but this Nvidia announcement celebration is definitely one of the most
12 على الترند المصري كفو. كيف افوز يا ابو عابد؟ بس تواجدك يكفي. وش فائدة كرت الشاشة؟ كرت الشاشة هذا هو اللي يحسن صورة الاشياء عندك، يعني اذا انت مشغل لعبة مثلا فورتنايت، اذا شغلتها بكرت قديم راح تطلع لك مغبش الصورة، اذا حطيت كرت افضل راح تزين الصورة هكذا. فهمت؟ يقطع عندي النت الله يعينك. يلا ترجم اللي تقول. يسولفون والله يا جماعة سواليف كذا بينهم، يقولون اننا متحمسين وكذا للفعالية. اللي نته ضعيف يا شباب يدخل على الجودة يقلل الجودة شوي، يعني كثر فريمات طبيعي، كثر الفريمات وبعض الاشياء الثانية. كرت الشاشة معالج الصور صحيح. احبك ابو عابد الله يحبك ويرضى عليك. كروت الشاشة تشغل 240 فريم، 240 فريم الحين يشغلها يا حبيبي. انا 1070 تي اي يوصل عندي الفريمات، بعض الالعاب توصل عندي 200 240. والله ما ندري يا شباب، ما اعرف عن اي شيء يعلنونهم عنه. متأكد اني مش حكسب، ما تدري ترى. شوف اذا كسبت انت اللي تقول متأكد ما مش حكسب اباخذه انا. ها Welcome back. I'm Julian, and this is little Siha. She is just dance extraordinaire. What you doing out here today in Germany? جيش ابو عابد حياكم الله. يا رب افوز. اوبلز نلقى اوبلز ان شاء الله الحين. يا رب يقبلون معه كذا يلقوني معك حسن. كل عام وانتم بخير. وانت اي كل عام وانتم بخير جميعا. نسينا يا شباب، متحمسين ونسينا. يوصل ماليزيا، يوصلك لو تروح المريخ نوصله لك، انت بفوز بس ابشر. لا احد يسأل، يوصل انتم فوزوا وابشروا باذن الله نوصل لكم. من اوبلز صالح. وش الشروط؟ اللي يسأل عن الشروط بس تواجدك يكفي. نقدر نصلي؟ روح صلي وارجع، موجودين. اسأل. الحدث راح يقعد ساعة ونص يا شباب، ساعة ونص. 1050 تي اي كويس ماشي. ضامنين الفوز اصحابنا. 1300 الحين بالبث يا شباب. ابو عابد اذا فزت ان شاء الله الكرت لك. شوف بسجل اسمك يا عبد العزيز. عبد العزيز اصبر. عبد العزيز الفرماوي. تقول لي ليش وما ليش؟ باخذه. تخيلوا يفوز هو واخذه انا. سلام. وش صاير؟ ارجوك بننقل حدث جي فورس يا شباب، بيبدون بعد شوي باذن الله. You might start stretching out of your comfort zone and playing some things that you might not normally play just because of what you see here today. It's a new Just Dance graphics card, right? Like specifically for Just Dance 2019. Yeah, it's it. It's all. I knew it. Yeah, you actually strap it onto each of your limbs. Could you imagine if you just like attached it to your wrists and your ankles, just had wires like coming everywhere? You'd look like a marionette. It would. Oh my طيب God, اذا ما وصلوا 5000 نبي نوصل 5000. احنا كل ما لنا نقرب، ترى انتم ما تحسون، كل ما لنا نقرب. مستحيل افوز. اي واحد يقول مستحيل افوز يفوز ترى باخذ انا. الصوت مو مشكله، مو من عندي يا شباب، الصوت مو من عندي، اليوتيوب بس سوي ريفرش. البث 15 في تركيا ما شاء الله. الصوت متقدم عن الصوره، مو من عندي يا شباب. اذا سويت ريفرش راح يضبط معك. قلل الجوده اللي يقول متاخر، حطوا 720. كيف افوز؟ بس موجود، تكون موجود. ممكن نعطيكم كلمة نشوف ان شاء الله، يمكن النايت بوت نضبطه لكم او نختار احد. خلنا اسال دقيقة يا شباب. ابد لو فزت قل لي برسل لك رقم جوالي. والله بتسحبون علي، والله اللي يفوز بيسحب علي يا شباب، والله تنسوني. خليها 60 فريم تضبط. ايوه اللي يقول لكم هذا حطوه 60 فريم يضبط الصوت، هذا من اليوتيوب احيانا الصوت يصير مفصول، بس سوي ريفرش يضبط وضبط. قلل الجوده او شيء. حبيب قلبي والله يا جيمر اكيد بسحب عليكم. لا اللي يقول بعطيك ذا.
وعابد صار جدي اكثر هنا. لازم حدث تاريخي ذا يا جماعه. يعني اذا جبت الكرت هذا انا كل الالعاب بتشوفونها من نفس المنظور، شيء رهيب. تونا يا شباب مطولين، تونا تقريبا الى الساعه بتوقيت السعوديه الى الساعه 8:30 9 نبي نقعد باذن الله. ليش حولت للبي سي؟ والله لو تشوف انا يعني كيف تغير لعبي يوم رحت للبي سي بتعرف ليش. كل شيء اصفى وكل شيء اوضح. ديفيد اوكي ديفيد. And I'm going to go ahead and throw it back over to Julian. Thank you very much, Shannon. I'm here with Jacob. He's a YouTuber from Poland. You review games, movies, all that. يمكن اوبلز يصير موجود. What are you doing here today? Well, I'm waiting for the new stuff from Nvidia. I'm super excited. كلهم يقولون انتم وش قاعدين تسوون؟ يقولون ننتظر الاعلان. ما حد يعرف الاعلان، كلنا ما ندري. اوبلز صالح موجود بالفعاليه هذه، موجود. انا قريت اليوم قناته. يلا اختارني عشان افوز. وش المايك اللي تستخدمه؟ رود كويس. ما ندري والله اللي يسأل عن المعالجات وكذا. اصبروا يا شباب بس نشوف مع بعض وباذن الله الاسئله نجاوبها، نحاول نجاوبها. وقف الشير يا شباب. صرتوا ما تسوون شير. أنت تسوي شير؟ أنا مسوي شير. أنا قناتي منزل بقناتي بس أبي الناس يجون ويفوزون إن شاء الله. وش الجائزة؟ كرتين 1080. كرتين 1080. ليش أسعار اللابتوبات غالية عند العرب؟ ما في فرق كثير يا حبيبي، ما في فرق كثير. لو اقدر اضبطكم زبطتكم كلكم والله، اعطيتكم من هالكروت. يا ابو صالح كيفك؟ الحمد لله بخير وصحه. جيبوا على كرت شاشه باذن الله اذا وصلنا 5000. ترى 5000 والله شيء قريب يا جماعه. تم المشاركه الحبيب كفو. ترى بعض الناس يقول انا اسوي شير وش اسوي؟ يجي واحد بس من عندك يكفي. بس تتفرج يا جونز. اذا صار وقت الاختيار ان شاء الله نعلمكم من اللي فاز. نبي نختار بشكل عشوائي، ندخل على القائمه كذا ونختار باذن الله. السالفه الحين ننتظر الفعاليه تبدا، ما بدت. مقابلات الحين، مقابلات مع الناس. Well, okay, so first off, two things. Are you excited about the Nvidia event? Oh, yeah, I am so excited for it, yes. I saw the Vancouver one online, so really excited to see this one live now. Well, I'm excited as well. But اروح اصلي وارجع. حياك الله حبيبي، تقبل الله. Yeah, well, you get into it. كل سنه انفيديا بخير وانت بخير يا حبيبي. والله اني صايم عطشان مره، الله يعينك. نأذن عندنا عاد. At least 2009 or something, but one thing gets you to another thing. I do video game soundtracks as well, so as a musician you kind of want to combine things that make yourself interesting, but then obviously at the end of the day that's where you're going to turn up as well. من مصر حياك الله. كرت الشاشة تصلح بلاي ستيشن؟ لا يا حبيبي لا البي سي بس. Yeah, and also it makes a game last a lot of the times, yeah. You just want to keep on playing because it's amazing. All right, so they are getting everybody seated, so I'm going to go ahead and wrap it up. بدأوا شكلهم. Thank you so much. I appreciate it. Thank you so much. Back to you. جوليان بيقابل مع واحد. جوليان. Hello, and I am Julian here with Felix. Now you're a game engineer. يا شباب هذا يشبه واحد بس ما ادري مين اللي صار. والله يشبه واحد. ما بدت الى الحين الفعاليه. Recent past with stuff like ray tracing, things like that. كيف ادخل السحب؟ بس تكون متواجد، بس اذا وصلنا العدد تكون متواجد. ازاي استلموا؟ لو فزت انت فوز وابشر.
أنت تفوز والله تسألون عن أشياء يا شباب. which will bring much more realistic graphics. I'm really excited about. So you might be the perfect person to talk to. This ray tracing tech that Nvidia announced at GDC last year of actually, you know, how يشبهك ليش؟ لأني أصلع يعني. How does that compare to the previous processes that games used? Oh, games they kind of fake everything by يا أخي رد سم حبيبي. كيف يكون السحب؟ نختار عشوائي من الشات. 1080. أي نعم. كارت 1080 بإذن الله. People could do was screen space, so you could only see reflection of stuff that was already on the screen. And so we've seen already some stuff actually in the forget the name of the engine, but the thing that powered Quantum Break, and they were starting to do proper ray tracing, but it wasn't quite powerful enough. هلا بالبث، هلا بكم جميع. Now with Nvidia RTX apparently. كم وصل البث الحين؟ 1200. التاسعة ترند، كل ما نرتفع يا شباب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. I got to actually see the rigs they were running the RTX stuff at GDC though, and it was using 4 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيب قلبي والله، حبيب قلبي الصوت يسبق الصورة. هذا من اليوتيوب، تسوي ريفريش بس يضبط بإذن الله. العب بالجودة شوي تضبط عندك. لا 1080 بإذن الله، 1080 جي تي اكس. بسم الله إن شاء الله بدو بخير وصحة. هلا والله طارق بي سي، الله حيه. اهلا وسهلا. ايش فائدة انفيديا كنترول؟ هذا تغير فيه الاعدادات، اعدادات الكرت وكذا. اللي يقطع عنده يقلل الجودة يا شباب، من كأنه مقطع فيديو عادي. تنزل اسعار كروت اكيد دائما اذا نزل شيء جديد القديم يرخص شوي. كيف تعرف وابلز؟ احد ما يعرف وابلز ما شاء الله. ما ادري والله محمد هلالي، والله ما ادري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخيرا بدأ. عليكم السلام. بدوا كل ما لهم يسكروا الانوار. شكلهم خلاص بيبدون. 1963 عرض هذا يا شباب. بدوا من التاريخ هذا. تقنياتهم بدأت من 1900 وكم؟ اللي متابع اللي مركز 1968 ان شاء الله. We were making a lot of decisions where we thought things were going to be because we didn't have the compute power to support at the time what we wanted to do. 63 متابعين كافو. So at lunch one day, a Bell Labs executive asked what would it take to ray trace this scene in real time. شوفوا هذا كان شيء خطير وقتها يا شباب. شوفوا هالشيء هذا كان خطير ذاك الوقت. And we'll put it in the desert and fly over to 10,000 feet and take pictures of it. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 1982 بدأت تتحسن الصورة. شوفوا اوه هذا كان وقتها شيء خطير الرسم هذا. I recall it being sort of 10 or 12 months of hell getting these shots done, and it was كل عام وانتم بخير جميعا. render times were so horrendously long. 1993 جوراسيك بارك الديناصورات. Fight 1. Ready, go. توم برايدر. اوه العاب قديمه هذا دوم هذا صح؟ لا مو بدوم، وش اسمه الثانيه؟ 1998 كل ما لا تزين الصوره. شوفوا يا عيال، شوفوا انعكاس وحركات ذي شيء خطير. كان كاونتر سترايك اول جزء، كاونتر سترايك 2001، باتل فيلد 2002.
2003 وشي بيكسل شيدر. واو هذه واو. ايه 2004 دوم 3. مالت زين الصور، احنا ما نحس والله. كرايسس. اوه تايتن، هذا اول تايتن طلع صح؟ 980. فاينل فانتسي. شو بيطلعون الحين؟ ديستني 2. باتلفيلد هذه الجديدة اللي ما نزلت الى الحين. توم رايدر. ما شاء الله. شوفوا التطور، احنا ما نحس. ترى ذاك الوقت كان شيء خطير كذا. Ladies and gentlemen, please welcome Nvidia founder. بدو بسم الله. انا بحاول اني ما اتكلم كثير يا شباب عشان يعني بحاول انقل لكم اللي اقدر عليه بس. Guten Tag, GAMESCOM. هذا بجيمسكوم الحين. Welcome. First of all, great job, guys. We're gonna kill it. Don't panic. Everything's going to be fine. قول لا تخافون. There's so much technology in this room right now. It's صدق الصوت مو مع الصورة يا شباب من عندهم. Under control. Okay, so you guys are going to have a great show. Welcome to the launch of the GeForce GTX 1180. 1180. 1180 يعني 1180. جي تي اكس 1180 يا شباب. اسم الكرت. I have never seen anything that leaked this much. يقول الاخبار طالعه من زمان، في ناس يعرفونها كثير. The good news is you're going to be surprised. We didn't do it on purpose, but everything on the web, every spec is wrong. كل شيء يقول طلع بالتسريبات كله غلط. You're going to be surprised. It's going to be a great show. This is a historic moment. This is a historic moment for computer graphics. For as long as there has been computer graphics, it has been the dream of computer scientists to generate with computers photorealistic images. When you look at this, what we consider the holy grail of computer graphics, you see some effects that today are simply impossible to create. نفس كلامي قبل شوي، اشياء كانت مستحيله وصارت عاديه الحين. لا تنسون الشير يا شباب. The vast majority of this room is being illuminated indirectly. Whenever light touches a material, strikes a material, that material is rendered and simulated physically. The material is metallic or dielectric, is either smooth or rough. The roughness can come from microstructures that bounces light, absorbs light, diffuses light in a very different way. Maybe it's orientation dependent, maybe it's not. Some of it is glossy, some of it is matte, and as a result, this entire room looks alive. As light is bouncing around this entire room, it doesn't strike every surface the same way. Some of it is occluded from light. We call it ambient occlusion. You also see that there's a desk lamp, and it's shining through the glass, and because the glass has curvature and shape, light refracts around it and accumulates in a way that we call caustics. That little bright reflection on the table is particularly attractive. بنوصل إن شاء الله Blue Devil. The shadow of phasma coming from all different directions. It's called umbra and penumbra. Umbra is where the shadow is completely occluded, and penumbra is where it's partially occluded. And so you see. تكلم عن الظل يا شباب الحين بتشكله الكرت بيصير فيه اشياء بالظل واضحه. You know how mirrors work. You could see behind things. Oftentimes in video games we can't do that. The little bit of shadow behind that painting, ambient occlusion, or as light travels through those gummy bears, bounces around inside the gelatin, and then reflects and refracts it back out, called subsurface scattering.
all of those little tiny effects are really, really hard to do. And the good news is, in 1979, a computer scientist named Turner Whitted, now a researcher at Nvidia, described an algorithm that was both powerful and elegant. 1970. He called it multi-bounce recursive ray tracing. By starting from your eye instead of from a light source where light is emitted, because the vast majority of the light doesn't reach your eyes, so there's no reason to trace them. He traced light backwards, inverse ray tracing. شو السالفة؟ بيعلنون عن الكرت الجديد 1180. Through the pixel, through اسم الكرت 1180 يا شباب. The ray would seek out, would be sent forward, and if it were to strike a triangle, it would then send off a shadow ray to decide whether it's in shadow. That shadow ray. ما شاء الله عليك اللي جاب الدقة صادق. 512 في 512. If there was something else in the way, if it strikes another triangle, it would determine that it was in shadow. And if it doesn't, then it would accumulate the color and the intensity of that light would then be used to shade that surface. If that beam of light, if that ray going through another pixel were to strike a reflective surface, it would generate shadow rays to see. ويتكلم عن الظل يا شباب انه كيف قاعد يتطور الظل. شوف الظل موجود بالصورة. A reflected ray, a reflection ray. That reflection ray would be بالعافية اللي يقول بفطر. basically the same incident angle relative to the normal of that surface where it struck. And then it would go off and decide whether it strikes another triangle. And if it were to strike another triangle, it would create shadow rays. It would determine whether that particular surface was in shadow or reflection rays and such. And if it was to hit into a surface that is translucent, then it would generate refraction rays based upon Snell's law. And that this algorithm, this basic algorithm, would أكيد بحرب لازم يعطيهم معلومة كويسة عشان يتحمسون. أكيد طبيعي. In 1979, he generated this image, and it took 1.5 hours on a $1 million VAX computer. Basically, he was generating 60 pixels per second. Instead of 60 frames per second, he was generating 60 pixels per second. And so the question then is, how long would it take for us? ويتكلم شوفوا بالوقت السابق لين الحين وش سووا. To realize this incredibly beautiful picture that I just showed you a second ago. Well, ترجم والله صعب يا شباب ترجم كلامه المعقد هذا ما شاء الله قاعد يتكلم تفاصيل بسيطة عن الظل بس. Ladies and gentlemen, you have so much to do with it. أول كرت وشو من يقرأ لنا؟ GeForce كم؟ 200 and the scale and the size and the vastness of this entire industry. It has propelled one of the most fast advancing technology in the history of computer science. If you look at this curve, Moore's law has been the foundational idea of computer science for 35 years. And yet during this entire time, since our beginning, we have been moving at 10 times Moore's law. If you go back to when Moore's law was following historical levels of increasing performance 10 times every 5 years, 10 times every 5 years, or 100 times every 10 years. عن وش يسولف عن التقنية كروت الشاشة من يوم بدأت إلى الآن. تكلم عن الفريمات تطور علوم الكمبيوتر صحيح. والظل هو مركز على الظل. So the question is, and by the way, these are some of my favorite GPUs. Look at GeForce 256. 256 يا شباب اللي قال 256 صحيح. How many of you had GeForce 256? كل دول عندهم أول كرت 256 ما شاء الله. أنا ما كنت أعرف اسم الكرت وقتها يمكن. Look how cute GeForce 256 كان عندي كرت اسمه. At the time, so you know, at the time, it was the single largest chip ever built. It was bigger than a CPU. And people were shocked that we built something that big. And they were even more shocked that we could sell something that big. But anyways, GeForce 256. GeForce 3 was the world's first programmable shader. GeForce GTX 8800 was the first CUDA GPU. The most important GPU we had built. الله أكبر الله يجزاك خير. كيف أفوز بس تواجدك يكفي يا حبيبي. And of course, the most powerful GPU in the world today, the GTX 1080.
Well, if you were to plot out this trend and you were to think about how many rays لو تقارنون بالخط الأزرق اللي موجود هذا قوة المعالج مقارنة بقوة الكروت وين وصلت. Most of the rays, only the ones that are coming into our eyes. We're sending in billions of rays into that room. We've got diffuse rays that we have to do. We have reflection rays, refraction rays, and it's bouncing all over the world, all over the scene. And you have hundreds of polygons, hundreds of millions of polygons. The amount of computation. بما اني صايم انا يا عيال بس بسكر الكامل شوي يشرب مويه وكل شيء هنا بس المايك موجود. We're already at the teraflops today. So it would take approximately 10 more years. Approximately 10 more years at our current rate of progress to go from teraflops to petaflops. Well, we didn't want to wait that long. We didn't want to wait that long. And as you know, architecture is the single greatest lever in computer graphics. It is the single greatest lever of GPUs. So what are the interesting new ideas we could create that allows us to achieve effectively 1,000 times more performance 10 years earlier? And so we invented the NVIDIA RTX. NVIDIA RTX is a platform consisting of architecture and software and SDKs and libraries that allows us to combine different types of rendering technology into one unified and cohesive platform. Of course, it should always take advantage of rasterization. It's so incredibly powerful and so incredibly efficient, but we also need to include ray tracing. However, just ray tracing at brute force level simply won't get us there. It simply won't get us there. In fact, I'll show you something later that's just really amazing. It simply won't get us there unless we use this technology we discovered about 6-7 years ago called deep learning or artificial intelligence. We can finally create images along with ray tracing that allows us to achieve the level that we otherwise can't imagine. Now, we leverage two fundamental rendering technologies. You know very well rasterization, which is the way that we do things today. We start with the 3D world. And we take the 3D world information, the vertices, the triangles, and we project 3D world vertices into a 2D world pixel plane, into our screen space. That projection leaves... طبعا يا شباب اللي يطلب الترجمة ترى هذه معلومات يعني دقيقة أنا ما أقدر والله أترجمها لأنه مو بخبرتي أنا البي سي بهالطريقة هذه الأشياء الدقيقة دي التفاصيل البسيطة. Is that you could paralyze an enormous amount of calculation, and nothing is more beautiful than being able to do things in parallel. That's one of the reasons why the GPU is so incredibly powerful at parallel processing. It started with the idea of doing things in parallel. It also has the ability to do things incredibly high resolution, because high resolution is just more things in parallel. And so rasterization was incredibly powerful. One of its limitations, however, is that every single time you want to light the world, you have to project light from that light. And if you want 2 or 3 lights, that's fine. من المصدر هذه يا تركي. That's effectively infinite number of lights. And if everything in the room were to reflect light, everything in the room became a lighting surface, otherwise known as global illumination. In the world of global illumination, all of a sudden the number of lights that you would have to cast inside that scene is just insane and therefore undoable. Well, this is where ray tracing is particularly effective. Because ray tracing, using Turner-Whittett's approach, simply traces the number of pixels. معلومات دقيقة يا شباب أنا مستحيل أعرفها صراحة. دقيقة مرة. علي صوت هذا أعلى صوت عندهم من المصدر كذا. مثل ما تشوفونه يا شباب. Never are reaching our eyes, and so we immediately reject them. We immediately don't have to do them, and we start from ray tracing our eyes. Ray tracing, whereas rasterization is taking 3D world data, projecting it into 2D, ray tracing is sending out a ray of light, intersecting the pixel at the screen space, and enters into the world looking for a triangle. The two basic approaches both has its strengths and weaknesses. In the case of ray tracing,
in order to ray trace this entire room, the number of rays, the trillions of rays, the hundreds of millions of polygons, the amount of testing that you have to do just to figure out which ray intersected which polygon is just extraordinary. You simply can't do it. Well, we put this platform together, and we worked with Microsoft to create the DirectX ray tracing, otherwise known as DXR, the Microsoft DXR. And then we worked with Epic to integrate RTX, DXR, into the Unreal Engine, the UE4 engine. And we found somebody with extraordinary art assets, Industrial Light and Magic, and together we created the world's first real-time ray tracing demonstration. It had never been done before. And we announced it this year at GDC, and I think it's worthwhile to take a look at it, and I want to show you something special about it in just a second. Okay, so this is our demonstration. شوفوا المقطع يا شباب. أول مقطع هو اللي بيبين لنا قوة الكرت. What's the story with all the elevators lately? I heard Kylo Ren destroyed the one over in D sector. If you ask me, who's ever in charge of this place should be transferred to Hoth. What? Okay. ستار وارز هذا صح؟ You think she heard us? ما معقول اللعب بيصير زي كذا؟ I think she heard us. At least we blend in for once. Incredible, right? كذا الرسوم. Absolutely incredible. هو يقول ايش رايكم؟ رهيب الرسوم ولا لا؟ And so what you saw was physically based materials. It was sitting in an elevator shaft where there were area lights. And those area lights were moving as the elevator was moving. And therefore, as the area lights would illuminate the surfaces and the shadows would be soft. The shadows would be soft. Using area lights is incredibly difficult to render shadows. نتكلم عن المصعد والأنوار اللي كانت في المصعد إنها كانت تتحرك. There's inner reflection of Phasma on her gun. And there's reflection of her gun. الجهاز فيه 4 كروت يا شباب اللي بالصورة. 4 كروت مع بعض. The stormtroopers. ركزوا على الصورة اللي موجودة. The reflections are all completely in real time. Doing this is simply impractical today. The way that you would do it, of course, is that you would fake a whole bunch of lights that would slow down performance. It still won't look right, and all the shadows will look bandy. Second, you would create all kinds of what is called reflection probes made out of cubes. يتكلم عن الضوء إنه أول كان مصمم تصميم والحين بيكون واقعي. يقول إنه فيك أول كان. هذا اللي أنا فهمته إلى الآن. Cube maps, basically starting from the point where you would like to have to see reflection and rendering out from that point every single direction, turning into a cube reflection map. Those tricks simply are not practical with a scene of this level of fidelity. Well, it took 4 Tesla V100s, the same GPUs that are powering the world, 5 of the world's top 7 supercomputers today. It takes 4 of them in a $68,000 deep learning supercomputer that we make called the DGX. This is what researchers use to create their deep learning AI models. And so $68,000 to finally render running the RTX platform. اللي يطلب الترجمة يا حبيبي ما نقدر نترجم والله. كلام دقيق وعلمي هذا نحن ننقل لك الفعالية ونحاول نعلق عليها. People got so excited about it. They said, "How do we buy that DGX? We could use it as a game console." يطقطق على الكونسول يا And the requests just kept coming in. How do we turn DGX into a game console? The price point is slightly out of reach for most gamers. And so today, I would like to make my first announcement. The announcement. Starting immediately, DGX. يطقطق هذا الكونسول حقنا يقول 60,000
يطقطق يقول اللي يشتري الكونسول حقنا بيكلفه $60,000. 3,000 easy payments of 1995. 3,000 easy payments will throw in the first يقول اللي game بيشتري for free. الكونسول حقنا $60,000. So call now. The telephone number is right below you. 1-889-789-2080. يحط الرقم اللي بيشتريه. And good luck with that. It's beautiful, isn't it? That's just $60,000 بس كفو يا خالد. It is silent, doesn't make a peep, and it does real-time ray tracing for the very first time for $68,000. Well, it turns out what you were looking at just now was not running on that. It was running on this little thing, this little bad guy. This is called Turing. We've been working on Turing now for almost 10 years. 10 سنوات وهم يسوون زي كذا. $255,000 ما شاء الله. Trying, failing, and finally Turing. The most advanced GPU بيسمونه we've ever Turing. done. 10 years in the making. 10 سنوات وهم يسوونه Turing. Since we created CUDA, and computer graphics will never be the same again. Inside Turing is 18.9 billion transistors. This GPU, this chip, is the second largest chip the world has ever made. The only other larger chip is called the V100, which powers supercomputers all over the world. It has 3 brand new processors. The SM is completely brand new, has the ability to do independent floating point and integer operations. And the reason for that is sometimes you're shading for color, sometimes you're using integer operations to calculate addresses so that you could run your shader program to do things like subsurface scattering. And as more and more special effects are to happen, the SM's address calculation part of the logic becomes much more complex. 14 teraflops and 14 integer operations per second. I like to shorten it to 14 tips. So 14 teraflops and 14 tips. It also has the ability to do this thing I won't talk much about today, but we're going to write plenty about it, variable rate shading, so that we could do things like foveated rendering, focusing all of the horsepower of the GPU where your eyes are focused instead of wasting it evenly across the entire space. If you're moving, we might be able to adapt the place where we focus your shading horsepower. If the resolution or the content detail is different across the entire scene, as most scenes are, we could focus our horsepower where there's the greatest amount of fidelity. As a result, you're effectively getting a several X boost in your shading performance. The second is a processor we call the RT core. RT stands for Ray Tracing Core. It's 10 gigarays per second. I love saying that, 10 gigarays per second. A 1080 Ti, the fastest GPU in the world today, 1080 Ti does 1.21 you guys got, no? Nobody ever saw that show? 1.21 gigarays per second. Okay. And so we do. يقول الكرت يضاعف ال 1080 يمكن 10 مرات. 1080 Ti. It does ray. I'll explain that in just a second. A BVH traversal, tree traversal, and it does ray triangle intersection testing. And then we have a new processor called Tensor Core, which runs AI processing like crazy. 110 floating point teraflops. Or, because it has multiple precisions, depending on the type of networks you're running, you might be able to use lower precision or mixed precision. As a result, 440 tops with 4-bit integer. All of this so that we could do hybrid rendering and run RTX. Well, so the question is, how does this all turn out? So if you look at the performance, it looks kind of like this. So Turing is built for RTX. And if we ran, the first thing I showed you was originally ran a بقارن نفس شكل المقطع على الكروت. 4 volts, 55 milliseconds. 55 milliseconds, about 20 frames per second. And this is what Turing looks like. 1 Turing. So 4 volts in a DGX. كرت واحد عن 4 يا شباب. صحيح؟
هذا اللي أنا فهمته. This has never happened before. تورينج عن الأربع كروت اللي كان مشغل فيها. Computer graphics. صح. Essentially a supercomputer replaced by one GPU within one generation. كرت واحد عن أربع. Of course, it took us 10 years working in parallel. If you were to look at Pascal, this is what Pascal looks like. Allah. The fastest GPU on the planet. The fastest يقول أفضل من باسكال. شوف باسكال كيف وصل. 308 milliseconds versus 45. Basically, about 8x. So the question is, what's happening under the hood? This is a new computing model, and so there's a new way to think about performance. It's a new computing model, so there needs to be new metrics. Back in the good old days, the vast يتكلم عن السعر ترى يا شباب ينكت قبل شوي مو ب60,000 فعلا. لحد ياخذ هذا هو يستهبل قبل شوي. And basically we're shading. But in the future, we're going to be doing lighting, we're going to be doing all kinds of image processing, and so the pipeline is completely different. And if the pipeline is different, the platform software has got to be different, the architecture of the GPU has to be different, and you have to measure it differently. We have a new way of measuring. And let me talk to you about how we're going to do that. So if you look at this frame, this is abstracted, of course, but it's not too far off. Basically, within the frame that I was showing you earlier, we're doing ray tracing pretty much all the time. دقيقة أنا والله ما لي خبرة فيها يا شباب ولا كان. We're looking for intersections of triangles and figuring out. قوة الكارت تورينج عن 4 كروت اللي هو حطها قبل شوي 1080 صح؟ هذا اللي أنا فهمته. لا يا محمد لا. الأشياء التقنية الدقيقة يا شباب تعذروني أنا ما أقدر أنقلها لكم. And we shade that surface. And so we're ray tracing all the time. And that's with our RT core. That's the amount of time, the fraction of time within 22 milliseconds that an RT core is doing it. Imagine if we didn't have the RT core, multiply that by 10. If we didn't have an RT core, that green bar, just simply in terms of time, is just 10 times larger. So basically, all the way down the street. Shading is shading. We're doing shading incredibly well. One of the things that's really great about Turing shader is that we can now overlap or run independently floating point integer. And as a result, call it 1.5 times more performant than it used to be. And then that's the integer shading there. And then for DNN processing, when everything is done, we could use it to generate pixels that we haven't finished. To generate using artificial intelligence the pixel that we haven't finished, or use artificial intelligence to generate resolution that we otherwise couldn't have. Okay? It is possible to filter information, but it's very, very difficult to generate new information that looks right. لا الآن السعر ما تكلموا عنه. Intelligence, we can now, for the very first time, generate missing pixels that are actually right, and we could do it in real time because we have the tensor core. And so if this is what's going on in the frame, then what's happening inside our chip? So the first part of that processing, the shader and the RT core, the Turing SM and the RT core are both concurrently running. Later on, we're shading and running other parts of the program, the shader program. And so those two parts are running. أنا والله يا شباب التقنية مالي فيها أبد، فأنا أتوقع إنه في ناس معكم خبراء يعرفون الأشياء هذه اللي قاعد أتكلم عنها. All of our 110 teraflops, 110 teraflops, think of that, is basically 10 1080 Ti's. It's basically 10 1080 Ti's dedicated to doing one thing. 1080 Ti الموجودة بالكرت هذا. If you just simply do the math, you have about 14 teraflops of shader math. You have 110 teraflops effectively of ray tracing. 14 plus 14 independent teraflops and tips. And then lastly, 110 FP16 tensor core processing floating point operations per second. When you take that and do the weighted average on it, it's basically 78 tera RTX ops per second.
And so the way to think about performance in the future is to figure out a way to weight all of these different types of processors. And so the way we think about Turing is 78T, 78 tera RTX ops. Okay? Compare that to a Titan X. أنا أبغى بس يشغل العاب فيها. Our highest end of approximately 12. 78 versus 12. When you're running ray tracing, that's what it's going to look like, 78 versus 12. Well, one of the most important miracles, you're going to see a lot of writing about this in the future, is simply the testing. The concept is simple. You're sending an array into the scene, and you're trying to figure out which one of those triangles out of 100 million that intersects. Well, you could simply just walk across the screen and see which one you eventually touch. Well, you got to go 100 million times. Or what you could do is you create a data structure, an acceleration data structure, called a bounding volume hierarchy. Basically, it's like binning. Suppose I had 10 things I got to figure out which one is the one I want. I was asked to go pick something out. I had to go pick one of 10, excuse me, one of 1,000. I'm going to put 10 bins or 10 boxes, and within each one of them, I'll have 100 things. Within each box, I'll have 10 boxes with 10 things each. If I knew that, if I started looking for that thing out of those boxes, and I discovered that it is in one of those larger boxes, then I can ignore every other box. And then once I find it within the larger boxes, if I find it within one of the 10 smaller boxes, I can ignore all of the other boxes. And then if I can find it within that box, I know it's one of the 10. It's the same idea here. We're sending this triangle, we're sending out this ray, we're trying to figure out which one of the triangles it intersects with. And once it intersects with a bounding box, which is a large structure, which has a whole bunch of other bounding boxes within it, which other boxes within it, and within that there's a whole bunch of triangles. Once we intersect one of the bounding boxes, we know all the other bounding boxes are ignored. And then we figure out which one of the bounding boxes within, and then once we figure out which one of the bounding boxes within, we have to figure out which one of the triangles it happens to be. Well, the amount of mathematics necessary to do this is just shocking. And to do it precisely so that the image quality is perfect is really, really hard. And it took us 10 years to do this. To create the architecture and the algorithm for doing this, design it in a way that actually speeds up, which is very, very hard to do because these beams, all these rays are incoherent, which is the enemy of parallelism. Somehow, we figured out a way to make all these incoherent things largely parallel, and then to create an acceleration structure, an accelerator that allows us to do this at the speed of light. And so, the RT core was invented. Well, the RT core invention had to go along with all the software layers. خلنا 2000 مشاهدة. بنشوف يا شباب، بنشوف إذا في جيف أواي بنعلمكم بإذن الله. At SIGGRAPH, أنا ودي أعطيكم كلكم كروت شاشة بس مو بيدي والله. Our researchers and the researchers at the Search for Extraordinary Experience. I love that. SEED, Electronic Arts Research Team. NVIDIA Research is called NVIDIA Research. EA Research is called SEED. I love that. The Search for Extraordinary Experience Division. And so they worked on RTX with our researchers to figure out how it could accelerate, how it could create new computer graphics. حبيب قلبي يا أحمد حياك الله. Everything from deferred بإذن shading, الله بنحاول بإذن الله يا شباب نعطيكم giveaway بإذن الله. reflections and global illumination and ambient occlusion, transparency and translucency, translucency and transparency. فيك رسمي بزيادة. قاعد أسمع يا شباب بس أحاول إني يعني ما أقدر أترجم لكم يا شباب كلام تقني دقيق أنا ما أقدر عليه والله. مو بيدي والله. Post-processing, as you could see, for each one of these operations, we're using different parts of the chip, exactly as I described earlier. The effective ops, the effective computational capability, 6 times Volta. 6 times Volta, 6 times NVIDIA V100. And so that kind of puts it in perspective. This new Turing processor, this new Turing GPU is just a monster. It's incredible. Let's take a look at some of this stuff. And so this is what it looks like. This is computer graphics today. يقول هذا الجرافيكس الحين. Material, اللي بالصورة هذا. lighting.
مسكر الار تي اكس. نبي نشوف الار تي اكس شلون اذا اشتغلت الصوره، اذا اشتغلت الار تي اكس كيف تصير الصوره قصدي. شوف الفرق. اوه شوف الانوار، شوف الانوار من كل جهه يا شباب. Hey, you got to clap at the old stuff too, because you know it resembles us. So here we go. We'll give you a chance, guys. صفقوا حتى على الصورة الأولى. This is where we came from. You got to be proud of it. You got to own it. It's ugly, but you got to own it. Before, after. Before RTX. After RTX. والله فرق كثير يا شباب الانواع. احنا يا شباب انا قاعد انتظر الشركه الان، ممكن نعطيكم بدون 5000 باذن الله. I'm just warming you guys up. I just gave you an olive for the appetizer. Okay, can we show them some stuff? Nacho. Hi. Is it you and me? Yes. Okay, so this is يلا هذه الصورة يا شباب بعد. He's one of our dev techs, incredible computer scientist, amazing computer graphics engineer. This is what he was able to do with RTX off. RTX off. Now, of course, this scene is incredibly hard, and the reason for that is because you can't use tricks like screen space reflection. You could put some. إذا ما وصلنا 5000 بحاول أنا قد ما أقدر إنه نعطيكم إن شاء الله الكروت بإذن الله. Things are being reflected all over the place. There's refraction. You see that graphics card back there? طب الصورة هذه بعد بشغل ار تي اكس الحين شوف الفرق بينهم بإذن الله. الله يعينك يا بيج هيرو. Where it should reflect and refract. There's a little green ball on the ground there, and then there's that chrome ball in the back, and this empty, I don't know why, but empty glass box. And it's got area light coming in, which is really hard to do. Okay? And so in this particular case, Ignacio is doing his best to emulate the area lights, but the shadows are ugly. You know, this is the limits of today's computer graphics. Now we could fake a lot of stuff. We could fake a lot of stuff. خلوا يا شباب نحدد وين الكرت. لا هنا بنسحب عليه إن شاء الله بإذن الله. كرتين لشخصين بإذن الله. This is what the limits of today's computer graphics is. Now Ignacio, let's turn RTX on. شوفوا الفرق يا شباب بين الصورتين. والله الإضاءة رهيبة. الإضاءة كأنها حقيقية والله. So let's take a look at RTX on. Look what happens. The refraction of the glass globe there is just incredible. And look at this, the little caustics on the ground. The area lights cast a soft shadow. RTX. The umbra and the penumbra. Notice of the graphics card. The shadow of the chrome ball looks right. Now there's reflection of the glass box in the RTX, Quadro RTX. You see Quadro RTX from that sphere, and you see the reflection of the chrome ball with a little bit of rough surface to give you a sense of material. Everything just kind of looks right. Even the glass is casting a shadow. Even the glass is casting a shadow. شوف الظل هو يتكلم عن الظل. Last one again. شوف الفرق. والله فرق. والله فرق يا جماعة. فرق. Yeah, I know. شغل RTX. Now, of course, we got to add a whole bunch of paint and a whole bunch of stuff to make it look right, or we could do it this way. بس تقنية الRTX والله فرق يا جماعة. شوف الصورة يا جماعة الفرق. تخيل الألعاب كنت تشوفها مظلمة زي كذا، كيف إذا صار فيها RTX. And there was a gasp in the audience. But this could possibly be a photograph, right? يقول ممكن تحسبون أن نلعب عليكم إنه صورة. مو بصورة. Oh, come on. Okay. Pretty incredible. شوف النور اللي ورا يا شباب. You had to turn on a spotlight on top of that. Everything just works. شوف الانعكاسات، والله انعكاسات والله يا. شوف اللي ورا يا شباب. شوف الضوء اللي ورا هنا بالزاوية. بتطلع لكم هنا بالزاوية شوفوها. And you just have to turn it on. And so ما كانت موجودة بالألعاب. Just turn it on. Thank you. Good job.
And so now I'm going to show you something. We're going to turn it all together. We're going to put it all in. We're going to put it all together. And it's going to be a demonstration that we created recently. To highlight the power of NVIDIA RTX, this mixed mode rendering, unifying rasterization, ray tracing, compute, and artificial intelligence. And what you're about to see is completely in real time. Everything you're about to see is completely in real time. It's kind of hard to grok because it's going to be so beautiful, but it's completely in real time. You're going to see beautiful reflections. You're going to see inter-reflections, reflections of reflections, and it's all going to be dynamic. You're going to see beautiful lighting. You're going to see area lights. You're going to see beautiful ambient occlusion. You're going to see beautiful physically modeled materials. So things that look like metal looks like metal. Things that look like things look like things. That's very technical. And that's how I talk to the engineers. Guys, we got to make things that are things look like things. And they go, I know what you want, boss. نبغى الأشياء زي الأشياء الحقيقية. And so what's in here is just really a miracle, and it's running on one Turing GPU. يقول كل هذا بكرت واحد. كل هذا بكرت واحد. Ladies and gentlemen, the name of our demo is called Sol, S-O-L. بشيل الكاميرا هنا يا شباب عشان ما أغطي على شيء. شوفوا المقطع. واو يا رسوم. الله الله الله. شو يهون. اوه خربها معهم يا عيال. What do you guys think? The NVIDIA RTX running on top of a Turing GPU. Hybrid rendering, real-time ray tracing. اسم الكرت تورينج يا شباب. تورينج. That's the first part. Deep learning is the single most powerful computer technology that has come onto the scene in the last 30 years. Deep learning is a field of machine learning where using a large amount of data, you could train a supremely large neural network how to do things. You train these neural networks with all of this massive amounts of data, which is otherwise examples on معمارية اوكي. And this is the reason why voice recognition, natural language understanding, اصلا واضح الفرق ابو شيء بالصور. الفرق بالصور صراحة
نرجع البث يا شباب ولا لا؟ المفروض انه رجع الحين. شوف رجع. عذرا يا شباب من اليوتيوب، فصل من اليوتيوب، رجع من اليوتيوب. عذرا مو من عندي والله. حدث الصف. We could teach it to take a low resolution CT scan and not only increase the resolution of it, but also segment it, figure out what organ is what from that blurry blue image. Okay, you watch this. We taught it how to segment, how to identify which organ is what, and put a different color around it. Pretty amazing. This is going to revolutionize medical imaging. We have a platform called Clara. It has the ability, you could teach it how to go find identical twins. Come on, you guys, that was funny. This is what we taught it to do. Change the color of the hair. All in real time. مو واضح الصورة. يتغير لون الشعر. You would have to find identical twins to do that. شوف كيف يتغير لون الشعر على طول. Much harder. Now you could do it with a artificial intelligence network. You could take a sketch and turn it into 3D. So you take this neural network, you give it a whole bunch of examples, you tell it what is the input and what is the exact expected output, and we give it a chance to try again, trillions and trillions of times on a supercomputer. Eventually, it trains and does this amazing thing. And then it creates this neural network model with hundreds of millions of parameters. اللي يقول غالي سعره 60,000 ترى كان يمزح يا شباب. يرجعون يا شباب، بس يحدثون الصفحة ويرجعون بإذن الله. To either classify, to predict, to draw, to generate, to imagine what color looks like. We could teach it to do these amazing things. However, there are so many architectures, and it takes so much processing to do it in real time. And so we created this يستهبل يا شباب. يوم نقول 60,000 يستهبل ترى. There's a whole bunch of them in our chip. And imagine this, okay? Imagine that a 1080 Ti is 1080 Ti is what? 11 teraflops. A full 1080 Ti. A full 1080 Ti at $699 is 11 teraflops. This is 110 teraflops. Basically, it would take 10 full 1080 Ti's to keep up with the tensor core processor that's all over. اصبر يا حبيبي، اصبر يعلنون بإذن الله. Now, one of the things that we taught it to do is something really incredible. And so we taught the neural network this thing, and we're calling it the NVIDIA DLSS, Deep Learning Super Sample. Basically works like this. We create a whole bunch of super, super high resolution images with lots and lots of samples. So we jitter it and we create basically 64 amazing images, and we create hundreds of thousands of those. كيف بشارك بس تواجدكم، احنا نحاول انه مو بلازم نوصل 5,000 يا شباب. انا قاعد احاول الان باذن الله. اذا ردوا لنا بعلمكم باذن الله. It has to be temporally stable because we want to do this for live action, and so the network has to remember part of the past. And we're going to give it an image, and we're saying, go